On Tuesday, September the 24th, Mrs. Anna Hagopian, the spouse of Prime Minister of Armenia, who is also the executive director of the My Step Charitable Foundation, was hosted at Villa Amalfi restaurant in Cliffside Park, New Jersey, by Mrs. Vicki, Hovanessian, the cultural advisor of the Embassy of the Republic of Armenia in Washington, D.C. Over 40 community activists were in attendance to welcome the First Lady. On behalf of all present, Mrs. Vicki Hovanessian welcomed Mrs. Anna Hagopian and praised the work the First Lady does through My Step. The First Lady then thanked all for attending the reception and especially thanked Mrs. Hovanessian for her generosity and leadership. Anna Hovanessian then shared information about the First Lady and her foundation. My Step Foundation covers a full range of projects: education, science, technology, skills development, and economic social development in hopes of supporting the growth of human capital in Armenia and thus help Armenia face domestic and global challenges. My Step contributes to our motherland's development and prosperity. Anna Hagopian was born on February the 1st, 1978 in Yerevan. She is a graduate of the Yerevan State University with a degree in journalism. Since 2003, she has worked as a journalist in Hagopian Zamanak daily newspaper. And since 2013, she has assumed the position of editor-in-chief of Hagopian Zamanak. As the First Lady of the country, she has expanded her scope of activities, and from 2018 to 2020, she was the chair of the Board of Trustees of the City of Smile Charitable Foundation. And since 2018, she has been the chair of the Board of Trustees of the My Step Foundation. Anna Hagopian is also the initiator of Women for Peace campaign. This is a campaign that wants to involve Armenian and Azerbaijani women in the peaceful resolution of the Armeno-Azeri conflict. Anna Hagopian has 4 children, 3 daughters, and a son. Anna Hovanessian's remarks were followed by a PowerPoint presentation by Mrs. Tallin Topalakian, Deputy Director for Programs and External Relations of My Step Charitable Foundation. Mrs. Topalakian discussed the history and philosophy of the My Step Foundation, which was established in 2018 in Yerevan with a philosophy based on humanitarian mission. Help a man to get on his feet and let him stand on his own. Following the presentation, pianist Karine Pogosyan provided a musical interlude, playing powerfully Khachaturian's Piano Sonata. A very informal Q&A followed, where Mrs. Anna Hagopian welcomed questions which related to funding of My Step, to stopping the brain drain from Armenia, to situation of Karabakh refugees. All questions were answered calmly and intelligently by the First Lady. Bravo. There was a spirit of unity throughout the evening and a good sense of feeling where all wanted to do and did their share in support of My Step Foundation. All present generously and willingly made their donations. In this video, we share with you highlights of the reception in honor of Mrs. Anna Hagopian, the First Lady of Armenia. Աշխատավարձի տեսքով, սև աշխատավարձի տեսքով ստանում էին նախագահական նստավայրից եւ այլն, ծրարներով գումարներ, որովհետեւ պետական աշխատավարձը շատ փոքր էր։ Եվ այս բոլոր մարդիկ, տարբեր ոլորտներից տարբեր մարդիկ, ովքեր իշխանափոխությունից հետո վարչապետ դառնալուց հետո եւ նախկին իշխանությունների հեռանալուց հետո գալիս էին, ինձ ասում էին, բայց հարցը ո՞նց է։ Sanjur Ivantanotsi, really թելադրե որ a strong convincing power of convincing her to take something if we can. Please don't hesitate, don't be shy. And it doesn't have to be something big, as long as we support her. I'm going to do myself
But I would really appreciate, as I said, it didn't start as a fundraiser because we all have our own obligations, and I respect that, including myself. I'm doing so much. But, you know, this is something important. It's our First Lady. She has her heart and soul into it. She's going from one, you know, from one place to another. Ինչպես գնալ այդ թեմը գնալ։ Իրականության մեջ շատ համեստ ազնվապահ դգին մնե հոգիով սրտով նվիրված հայրենիքի բարօրության հայրենիքի զանազան մարդերու մեջ որ ինքը գտնա օգտակար ընալ եւ ժողովուրդը անգամ կողմ մնաց մանավանդ ասիգո 40 հոգին անգամ կողմ մնացին ես շատ երախտաբար եմ որ աղջիկս ընտանիքս ինձյալ քերտիկուն կերան քաչալերեցին եւ նաեւ երախտաբար եմ որ Վաշինգտոնեն մեր ամբասադոր Լիլիթ Մակունցը հերացանեցա որ քերտիկուն կերին ինձ եւ որ գնաս օգտակարանալ շատ շնորհակալ եմ որ վստահեցան եւ հուսամ որ հաջող անցավ Շողակտուր ինչպես կսկաս։ շատ հբալ շատ ուրախ եւ առաջին անգամն է որ գործողությունն էստեղ ոտքի ելած եմ եւ ինձ համար մեծ բադիվ է այսօր մեր Հայաստանի վարչապետի առաջին դիգինին հյուրասիրել հյուրընկալել եւ մեր բարեկամներուն ծանոթացնել իր գործունեությունները I know it was you.